Eu vou tentar manter em inglês, mas qualquer coisa eu puxo pro português. Neurologia. Offensive security is about things like an attacker to find a weakness before real access is we will wreck the first website in a safe and legal environment to see how ethical hackers operate. Each tool describes simulation accusations to follow the system. Offensive security. Opa! Eu acho que é 1, 2, 3, 2. O que ele tá pedindo? What's the bank account number shown the fake document? Ah, tá. Esse aqui. Olha só. Eu já fiz a coisa. Perfeito, mas acho que eu tenho que pensar aqui pra cá,